क्या क्या कहना है सर आपका आज? देखिए, बीजेपी जिस तरह से बेईमानी करके सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, ये बहुत ही दुखदाई है। एमएलए की खरीद फरोख्त कर रही है। अब तो पूरे देश के सामने सबूत भी सामने आ गया। तो आज देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं। अभी भी अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, उनका कहना आपके एमएलए उनके पास गए थे। हमारे एमएलए उनके पास कैसे गए थे? उन्होंने बुलाया था, और चाहे जो जिसके पास गया, चलो मान लेते हैं, आपके घर में कोई आता है तो आप उसको ये कहते हैं कि 4 करोड़ रुपए में आप ले लो और आप हमारे घर रुक जाओ। खरीद फरोख्त हो रही है उसमें, वो तो साफ है। डागर का ये भी कहना है सर कि खुद आम आदमी पार्टी के एमएलए आए थे, वो खुद बिकने की बात कर रहे थे। आपने स्टिंग देखा है ना पूरा, तो झूठ बोल रहे हैं ना वो। आप बीजेपी ने किनारा कर लिया है, क्या कहना है? वो कैसे हो सकता है? आप खुद ही सोचो भाई। शेर सिंह डागर जी 4 करोड़ रुपए दिनेश मोहनिया को किस चीज के लिए दे रहे हैं? पार्टी के लिए तो दे रहे हैं। तो पार्टी किनारा कर रही है, ये तो नाटक कर रहे हैं ये लोग आपस में। अब पार्टी के पास देखते हैं आज क्या होता है। हमें सुप्रीम कोर्ट पे कराएंगे आज या कल में कई सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं। हम आपको बता देंगे। अभी ट्रैफिक जैम हो गया सर। एक आखिरी सवाल, हम सब कुछ रख रहे हैं आज कोर्ट के सामने। सर एक आखिरी सवाल, क्या कुछ और खुलासा आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा? अभी देखते रहिए, देखते हैं क्या क्या इंग्लिश आल्सो सर, रिएक्शन। All right, that was Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal as he presented himself before the Supreme Court today. With us is Jaskirat Singh Bawa, who's outside the Supreme Court. Jaskirat, the Aam Aadmi Party playing its trump card at a very opportune moment, just a day ahead of the crucial Supreme Court hearing. Well, on the day of this crucial Supreme Court hearing, I would say, in fact, Arvind Kejriwal presenting himself in the Supreme Court himself, I'm sure he's upping the ante. Aam Aadmi Party is playing its trump card, as you suggested. The hearing is about to begin in the next 10 minutes, and we have Arvind Kejriwal to spice things up already. He says he will be revealing the entire raw footage of the sting operation for the Supreme Court. We have a feeling that the Supreme Court may take it on record if it's submitted along with an affidavit. Of course, a formal procedure will have to be followed. But clearly what needs to be watched out for is if the Supreme Court this is a constitution bench, no less. 5 judges constitution bench headed by Justice Dattu. So if any observation comes from this bench, it will be very crucial. Along with that, very importantly, the central government is also supposed to respond today about the steps being taken for the formation of government in Delhi. Will they ask for more time, or will they say that the process is on and the Lieutenant Governor has already thought about inviting the BJP or not? All that will be put in black and white and on paper today at in front of the constitution bench of the Supreme Court. Kejriwal upping the ante against the BJP. Let's get in a word from our Executive Editor Javed Ansari. But before we do that, let's once again listen into what Arvind Kejriwal had to say when he presented himself before the Apex Court this morning. 4 करोड़ रुपए दिनेश मोहनिया को किस चीज के लिए दे रहे हैं? पार्टी के लिए तो दे रहे हैं। तो पार्टी किनारा कर रही है, ये तो नाटक कर रहे हैं ये लोग आपस में। अब पार्टी के पास देखते हैं आज क्या होता है। हमें सुप्रीम कोर्ट पे कराएंगे आज या कल में कई सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं। हम आपको बता देंगे। अभी ट्रैफिक जैम हो गया। सर एक आखिरी सवाल, हम सब कुछ रख रहे हैं आज कोर्ट के सामने। सर एक आखिरी सवाल, क्या कुछ और खुलासा आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा? अभी देखते रहिए, देखते हैं क्या क्या इंग्लिश आल्सो सर, रिएक्शन। All right, that was Arvind Kejriwal when he arrived at the Supreme Court this morning. Let's get in a word from our Executive Editor Javed Ansari, who's joining us live from our studios this morning. Javed Ansari, what are the options now available before the BJP? It's been left considerably embarrassed after that sting operation that was carried out by the Aam Aadmi Party. Look, much will depend on what the courts, what is the view that the courts take, and thereafter how things follow from the president down to the Home Ministry. If they get a formal invite, it's now for the BJP to decide. But I'm intrigued. I'm still intrigued as to why the BJP would attempt to try and form a government through the back door. After all, Mr. Narendra Modi continues to be the most popular leader in the country. 3 months ago, they won 7 out of the 7 seats, Lok Sabha seats in Delhi, and therefore they have everything going for them. If they opt for a popular election, they should go in for a popular mandate rather than try and form a government through the back door, because in which case they may be able to form a government, but I'm not so sure, given the paucity of numbers, whether they will be able to present the kind of government that Delhi deserves. Absolutely, the sting operation putting a huge question mark on the credibility of the BJP in the state. Let's also get a word from Ashar Ahmed Khan, our deputy editor, who's at the Congress headquarters tracking developments for us. Ashar, what's the Congress's game plan now?
Well, the Congress has categorically stated for the last couple of months that there should be elections in Delhi. There is no other option which is available to anybody apart from elections. What the Congress yesterday officially said was that in the last 9 months, what has changed? That the BJP can form the government. According to the Congress, the BJP or any other party can only form the government with abstentions or defections, which are both illegal and immoral. All right, Rashad Ahmad Khan and Javed Ansari, thanks so much for putting these developments in perspective for us. This is the big political story we're tracking. We're going to keep coming back to you for more through the day. A short break here. Lots more lined up on headlines today. Do stay with us.